Adda Alamnash Indaaluu fi abbaan warraan isaanii obbo Miikiyaas Faqqadee magaalaa Gimbiirraatti kan dhufan. Adda Alamnashiif abbaan warraan isaanii guyyaa garaagaraa dhibee garaagaraan dhibamanii turan. Adda Alamnash akka dubbatanitti miirri dhukkubbii utuu natti dhaga'amuu guyyaa dilbataa mana kootii ba'een gara waldaa kiristaanaa deeme. Deebi'ee galuu dadhabe. Baay'ee na dhukkubee miilla koos na hidhee deemsa na dhorke. Gara mana yaalaas deemee dhibee koo baruu hin dandeenye. Ani hojiif bakka biraa deemee bakka hojii kootiitti waan na dhukkubeef baay'ee natti cime. Waan hundumaa namaan gargaaramuun eegale. Baay'ee waan natti cimeef ambulaansiidhaan gara mana kootii magaalaa Gimbiitti na galchan. Achittis baay'ee natti cimee garmalee na dhukkube. Mana yaalaa garaagaraa deemees furmaata argachuu waan hin dandeenyeef gara hospitaala Gimbiitti na geessan. Ogeessonni hospitaala Gimbiis na ilaalanii kaleen kee cirracha qaba waan ta'eef bishaan baay'isii dhugi naan jedhan. Anaan garuu baay'ee natti cimuurraan kan ka'e na goobessuu eegale. Baay'ee waan na nyaatuuf taa'uu ciisuullee na dhorka ture. Torban lamaaf baay'ee haala ulfaataa keessan ture. Sanaan booda gaafan fala dhabu gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaan dhufe. Gaafuman mooraa waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa keessa seenu isa na goobessee ture ol jedhee adeemuun eegale. Namni Waaqayyoo raajiin MESERET TAYEes naaf kadhatan isan qabamee dhufee asumatti utaalee burraaqee galateeffadheen gale. Ergasii fayyaa guutuun qaba jechuun Waaqayyoon galateeffachaa dhugaa ba'aniiru. Dhuga baatii isaanii guutummaa daawwadhaa. Tahun dandau jadi. Keep watching to this sister. This man of God is ministering here, totally controlled by the Holy Spirit. Man of God is ordering the leg to shake. Keep watching. This man of God is vibrating his hand. By the power of the blood of the Lamb. She's totally in control of the Holy Spirit. Divine surgery is going on. The man of God declared her freedom. Now she is able to walk alone. This is her first step. Now she is confessing, I am healed. Free. Ani maqaan koo Alamnash Indaaluu jedhama. Inni cina koo dhaabbatu abbaa warraa koodha. Miikiyaas Faqqadee jedhama. Kan irraa dhufne immoo Gimbiidha. Gochaa Waaqayyoo nuuf godhe waan baay'eedha. Keessaa tokko lama dhugaa baana malee gochaa Waaqayyoo dubbannee fixuu hin dandeenyu. Akkuma isin amma argitan nus nama lama dhuga baatii lama qabannee dhufne. Ani hojjettu mootummaadha. Aanaarraan hojjedha. Gaafa ji'a 2013 gaafa ji'a 12ffaa gaafa tokko ganama manuma kadhataadha qufka'een saanduquma banee wayyaa fudhadheen gajjadhee ol jechuu dadhabe. Gajjadhee ol jechuu dadhabeen manuma na dhiisee man jajjabaadhee man qophaa'ee gaafan wayyaa fudhadhee ka'een gajjadhee caammaa kaawwachuun dadhabe. Maan namuma ka'ee mana dhukkubaa maan akkasii jedheen jajjabaadhee ma cherchii dhaqee gaafan achi ga'u kadhachuun dadhabe. Natti cimeera maallaa wayyadheen gwaaddanyaa koo shana bukkee gibbii keessaa wajjin nanne gaafannaan jaarsolii waldaa siifa kadhatanii gara biirootti si geessaa itti achi gaafan naqu natti cime baatanii mana qorichaatti na geessan. Gaafa waan du'aa ta'u baatanii mana qorichaatti na geessanii marfee naa kennanii
xinnoo ishee gaafan turu ammas nan dhiisuu hin dandeenye achiis fudhanii gara mana kootti na fudhanii galanii mana koottis gaafan galu ammas waan du'aan ta'e ol na deebisaa mataan na dhukkubaan na nyaataa ranna keessa na fiigaa bakka amma mana qorichaa kan biraatti na geessan guyyaama tokkicha guyyaama sanbataa sana jechaadha buufata fayyaatti gaafa na geessanii achi maanni akkasi godhumaan ani hin beeku bakka na dhukkubeera akkas na godhee hin jedheen innaan marfee na laatanii marfee fudhadhee deebisanii ammas qabanii mana kootti na gashan gaafa mana kootti galu ammas wallaan caalle halkan kana na nyaataa ciisuu hin danda'u ka'uu hin danda'u taa'uu hin danda'u nyaachuus dhuguus hin danda'u bakka innan cannaqamaan bulaa marfee shan qabdaa naan jedhan ganamas na geessu qabanii na geessu obboloonni koo abbaan manaa koo na bukkeen jiru ni gimbii jiraata karaan immoo cufaadhaa galuudhaaf rakkisaadha karaan keenya ganama hiriyootuma koo mana wajjin na qubbaatee na geessa mana yaalaatti achi isaantu baatee na gashaa marfeen fudhadhus jijjiirama dhabe torban tokko nan ciisa iddoon ciisutti yoo biddeen na gurshan malee al tokko san fudhadhu iyyuu ciisichattan gurshadha dandee ol jedhee taa'uu hin danda'u. Kanaan turrakkadhu gaafa jimaata isaa torban tokko taa'ee ambulaansii tinaaf himanii bulchaanaatti himanii asitti du'uuf jetti maalluu wayyaa abbaan manaas bukkeen jiru qofaa ishee rakkachaa jirti wajjin rakkachaa jira dhaqaniitti himan jennaan ambulaansiin ajajanii gimbiitti na ergan gaafa gimbiitti na erganii dhufaan jira eegii na fuudhii jedheen abbaa manaa kootti dawwaladhee gaafa nequu ambulaansii keessaa baatanii gaafa na buusan maalii akkas taatee naan jedhe maaltu akkasi godhee naan jedhe Anon beeku bakka akkasan ta'ee jedheen obboleessi koo sochuma gimbii jiraataa isaa wajjin wal waamanii baatanii gara mana isaatti na geessan mana isaatti na geessan ammas gaafa na cimu ammas baatanii mana yaalaatti na geessan marfee fudhadhee wallaa caaluu hin dandeenye mana koo ga'uu hin dandeenye mana obboleessa koo bulee achuma ciisee irratti fooyyeedheen isa qabadhee mantiradhee gara mana koo ga'e hundues mana kootti du'ee gara mana koo gaafan ga'u xinnoo isheenatti fooyyaa ammas gaafa natti ka'u na nyaataa taa'uu hin danda'u ciisuu hin danda'u bakka akkaataan na godhu hin beekamu bakka isa booddee bakka mana yaalaatti hospitaalatti na geesse hospitaalatti gaafa na geessu xaxarii kaleedha bishaan dhugisheen hin baddii badaasii guddaa miti mul'atu naan jedhan takka madaa'ee jedhu takka bishaan kuusee jedhu ituman kanaan jedhu galee mana kootti na fuudhee galee ituman jedhu waldaa araaraatti na geessi achumattan hiikama achumattan fayyaa fuudheen galu na geessiin jedhe. Egaa isin itu lafa kana hin dhufinii dhibee xaxarii kalee kana hospitaalli isinii jedheen ol jedhee deemuu hin danda'u namatu na baata jettanii ammamiif ture haalli kun? Torban lamaaf narra ture torban sadaffaatti addanaan dhufe gaafa torban sadaffaa addanaan dhufe mana fincaanii dhaquu hin danda'u fincaanii leessattu na jalaa fuudha gaafa naddana dhufu mana gaafa dhufee gibbii kana galu ol jedheen deemu walti na qollofamee jira dhanni koo walti na qollofamee jira na nyaata gaafuma dhufee baay'aa jirraawee gibbii kana galu xinnoo ishee dhanni koo wallaa caalaa deemee gastaawasi gaafa qabadhee jiru ciiseen bule dur ciiseen bule gaafa 18 lafa kanan dhufee asitti gaafa harki raajii faanatti bu'anii nani kame bakka hidhama kooti kame ol jedheen deemu asuma galeen ol jedhee deemutti ka'e dhufee gaafa isaan harki isaanii na tuqu akka biddaa dhanna koo keessa na fiigee isa na nyaatutti na bu'eetuma na ga'uu dhanna koo keessa na fiigee inuma na furne isuma na nyaatu na kiyaa funaane natti fakkaata na gubee dhanna koo keessa na gubee bakka battala sanatti fayyinuma tattamaan naaf ta'e gaafa sana lafa kanatti harki isaa natti bu'ee kaasee milli koo sin okkollee waan tokko sin taane asiisan galees na gaama koodha fayyaa koodha kanaaf sabni waaqayyoon naa galateeffadha. Egaa xaxarii kalee akka ta'e manni yaalaa isinitti meeraa sanarratti deemuun isin rakkisaa namaan gargaaramtu gadi jechuu deemuu hin danda'u jettanii ergi addanatti namni waaqayyoo raajiin isinii kadhatanii deebitanii mana yaalaatti ilaalamtaniittu maal isiniin jedhan? Ilaalameera ilaalamee nagaadha kaleen keessa fayyaadha naan jedhan. Isa nagaa namaa deebisu ilma waaqayyoo isa jiraataaf hin ta'aaf galanni galata finna ilma waaqayyoof. Barii gaaf tokko obbo Mikiyaas gara buufata konkolaataatti imalaa otoo jiranii hattoonni ta'an tokko naannoodhuma qe'ee isaanitti dhufanii reebanii madeessanii isaan laalessan namoonni sagalee kurree obbo Mikiyaas dhagahan yeroo isaan isaaniif birmatan obbo Mikiyaas kufanii isaan argan fuudhanii gara buufata fayyaattis isaan geessan yeroon isaa yeroo haalli qilleensaa baay'ee qabbanaa'aa waan tureef miidhaa hamaa isaan irra gahellee sirriitti adda baafachuu hin dandeenye turan
Haa ta'u iyyuu malee qorannoon CT scaanii fi X-ray isaaniif taasifame akka ibsetti miidhaan guddaan qaama hormaata isaanii irra gahee ture. Haaluma kanaan yaaliin baqaqsanii hodhuu isaaniif taasifamuun akka wayyu filannoon isaaniif dhiyaate. Kanaan wal qabatee haadha warraa isaanii wajjin mari'achuuf gara manaatti deebi'anii utuu jiranii yaadni addaa tokko haadha manaa isaanii irraa isaaniif dhiyaate. Yaadichatti walii galuun gara magaalaa Naqamteetti imalan. Waldaa araara Waaqayyo addunyaa dhufan. Namni Waaqayyo raajiin MESERET TAYE isaaniif kadhannaan waan isaaniif ta'e afaan isaaniirraa haa dhageenyu. Keep watching out here. You sensing unusual power. Okay. Come on. Maaltu si dhukkuba? Kaleessa namni rukutee asirra. Kaleessa namni rukutee gaafa hospitaala dhaqu opereeshinii taatanaan jedhan. Namassi dha'ee maal keedhaan? Cinaan kodhaan. Qaama hormaata kee. Opereeshinii kan godhan qaama hormaata keedhaa? Maal taanaan? Inni ta'e. Dhiigatu. Maaltu ta'e? Dhiigatu? Ta'e. Dullaadhaan naani qaama hormaata isaa? You are free. You are free. Keep watching. Man of God declared the freedom of this young man used to suffer of an issue with his... Chama nidattu. Dhugam. Before the ministry and he was here, You are free. died before. Now this is what he used to suffer to do. And feel pain even when he tied his shoe. You are free. Bade. Badeera. Dhugam. Dhuga. Itisas. Fayyere. Mee fiigi sillala. Hospitaala bahee dhufe gurbaan kun. Keep watching. This was a man that has confirmed his restoration from an issue of his Galata dhiyeessuu kan danda'u. sexual organ. Baatiin keenya lammataa immoo abbaa warraa koo kana ji'uma darbee waggaa kana keessa ji'a arfaffaa jechaadha. Ji'a arfaffaa gaafa 26 tunni karaa deemuuf jedhu karaa deemuuf eegana gaafa inni manaa ba'u attuumman magararraatti itti baatee rukutte lafti hubariif jedhe 12 ruburutti itti ba'anii rukutanii baay'ee miidhame. Gaafa iyya dhagee nana turre bira gee gaafa inni dhaqu baay'ee miidhameera. Achuu amanatti hin gashinee fudhadheen hospitaalatti geesse. Hospitaalatti gaafa hin geessee jedhu harki isaa miidhameera. Dhanni isaa inni kaan madaan baay'ee dhanna isaarra jira. Qaama hormaata isaa kanarras rukutaniiru. Isa na dhosse gaafa mana yaalaatti geessee ilaalchisee jedhu. Ilaalanii hin ciisaa jedhan. Kutaa 19tti nu ergan gaafa dhannu kutaa baqaqsanii yaaluu jedhama. Waaqayyoon sila lubbuu isaa hambisee ammas sinuma gargaara jedheen waan isaan siin jedhan immoo itti waliin galiin jedhe sababa waa addanatti dhufee hidhaan koo hiikame sababa ta'eef Waaqayyoon nu gargaara jedheen waan isaan siin jedhan itti waliin galiin jedheen anoo waan isaan jedhaniin jedhee aga'ee baa malee itti waliin galuu naan jedhe gaafa ol galee jedhu opereeshinii taataa siree qabadhu ittiin jedhan naan ani sireen qabadhu manni koo as dhiyoodhaa yoo natti cime nan deebi'a malee sireen qabadhu jedhe innaan qoricha nuu kennanii hin galle gaafa gara manaatti gallu ima cannaqamaa ima dhukkubaa dhanni isaa hin dhiigaa qaamni isaa irra rukutan kun hin dhiigaa gaafa gallu qoricha gaafa fudhatu dhaabbachuu hin dandeenye gaafa halkan kana gaafa rafus cannaqamaa bulaa lafti gaafa bari'ee jedhu guyyaa'eera yuudha. Taa'ee cannaqama maalii si dhukkubaara sitti dhaga'amaa jira naani maallaa wayyaa hospitaalatti deebi'aa ennaan hospitaala nattu waldaa araaraan si fuudhee deemaa jedhe edeen obboleessaatti dawaleen waldaa araaraatti geessaa milkoo dhukkubeeraan jedhe ennaan dandeessee deemtaa dhiisii isaati kan argattan ennaan raajiimti faa jiraatani malee mana sana ennaan fuuneen galluu hinuman geessaan jedheen isa immoo bakka wayyaatti wisii ol baasinaan jedhanii ijoolleen naqanii makiinaa nuu qabanii hin dhufne sa'aati 5tti gimbiitii kaanee torbatti as geenye gaafa as geenyu kadhatanii fixuudhaaf raajiin faa nama 3 duwwaa jira isaan nama arfaffaadha
Nangammade bakka asgeenyaan akka inni dhukkuba fuudheen galle beeka asgeenyaan akka inni fayyee galu nan beeka sababa ta'eef inni dhufee gaafannes bahee akkuma isin amma argitaniitti bu'anii hin fayyee dhiigaa dhufe sagaafa facaasaa ganama dhiiguu jalqabee mana qorichaa sadaqee qoricha fudhatee dhiigi sin dhaabbannee dhiigaa bulee dhiigaa oolee roobi amma dana geenyutti dhiigaa dhufee makiinaa keessatti ofitti hirkiseen fidee dhufe asitti gaafa raajiin faa tuqanii dhiigi isaa battaluma sanatti dhaabbate isa guyyaa lama dhiigaa ture jechuudha asitti hin fayyee isaanii dhanii siidhaa sanas ofirraa hiikee dhiiti sunis gadi galee asii galee nagaa argate bakka numa fayyee fayyuma tattamaan nu qaqqabe waaqayyo bakka an fayyee isa kanaaf waaqayyoon nu galateeffadha. Egaati warraa keessan waa'ee dhibee isaanii waa baay'ee dubbataniiru isinillee gaafa dhuftan qaamni ormaata keessanii isin dhiigaa sanarratti manni yaalaa qaama ormaata keessanii sababii iitee jiru fidheetu kan isin addana dhuftanii mee haala yeroo sana keessa turtanii fi gargaarsa waaqayyo addanatti isinii godhe gabaabaatti dubbadha. Wanti waaqayyo nuuf godhe waan guddaadha akkuma amma isin dubbattee dabalee akkuma amma iskiriin irratti argitanii ganama bee as naqamtee dhimmaaf dhufuu fedhee gaafa dhufu karaatti natti ba'anii nama lama ta'anii natti ba'anii baatirii natti qabanii dhaabbadhu naan jedhan isa booddee nan dhaabbadhee qaama seeraadha jedhanii natti siqanii gaafa natti siqanii isaan miti hattuudha wantichi dullaa baatan sanaanii mataatti ganna dhiisan mataatti gaafa ganna dhiisanii ani immoo harka kana jala gashee harka kana rukutanii harka kana na tarsaasanii naaf isa booddee gara manaatti hin deebi'a gaafan jedhu gaadheen kufe gaafan kufuu lafatti na tumanii dullaadhaanii tumana as keessa cinaacha koo kana keessa dudda kana keessa miillarra hojjaa kanarra na tumanii tumana dhaanii as qaama hormaataarra na argatanii na dha'an. Inni gaafa na dha'anu ani yeroo sanatti baay'ee natti hin dhaga'amne harka koo natti dhaga'ame qorradhasi natti dhaga'ame gaafa gara manaatti deebi'eedhu namoonni na dirmatanii manatti gallaanaan jedhan manatti hin gallu qaamee emerjansiidhaan nagaa achi ga'een of ilaalaa hin jedheen isa booddee namoonni ollaadhaan na fuudhanii gara hospitaalatti na geessan hospitaala gaafa naqu baay'ee natti cimee bakka ciisuu hin danda'u taa'uu hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u baay'ee natti ulfaate isa booddee gaafa marfee magaalaa naa kennanii natti qabbanaa'ee isa booddee gaafa X-ray sina kaasanii ultrasound sina kaasanii gaafa ilaalanii X-ray gaafa ilaalanu harki koo fayyaadha hin cabne garuu ultrasoundiidhaan gaafa ilaalanii hanqaaquun keessaa buruqeera natti fakkaata yookaas immoo dhiigeera natti fakkaata inni sana kaasu yaaddaa baay'ee fuula isaa keessaniin immoo ilaala yaaddaa'ee hoomaan jettu oolteetta waaqayyo si gargaara jabaadhu naan jedha isa booddee gaafa riisaaltii isaa gaafa ilaalanii gara kutaa 19tti na ergan kutaa 19 jechuun kutaa yaalanii baqassuudha isa booddeen chingee gaafa achi ga'u wantichi baay'ee ulfaataadha dhiiteera baay'ee guddateera doktariin na ilaalee ati ciisuu qabdaa siree qabadhu naan jedhan shiqoo ammaaf yeroo ammaaf funcaanis funcaa'uu nan danda'a waan ta'eef yoo natti cime immoo deebi'een dhufaa'een itti meen isa booddee isaanoo ishee naan jedhanii sassaabanii duddatti naa hidhanii bakka yoo sitti cime kottu yoo gad kottu yoommoo sitti cime yoommoo homaan jettu ta'e immoo bor ganamaan kottu naan jedhan ishiin jedheen isa booddee hin galle isa hamma kana inuma dhiigaa sangalee taa'uu hin danda'u ciisuu kan xinnoo natti fooyya'u gaafan duddaan ciisu duwwaadha. Inni kanaachi taa'uu hin danda'u adeemuu hin danda'u bakka akka cinaachaan ciisuu hin danda'u baay'ee natti ulfaate isa booddee halkan kana akkasitti rakkachaa bulee ganama isaa doktariin kottu naan jedhe oo akkamiidha maal wayya wanti kun rakkoo uumaa laata dheen isaan isee wajjin mari'adhe isa booddee isheen hinkokoyii waldaa araaraadhaa achitti fayyite galtaanaan jette anis tole jedheen irratti walii galee isa booddee tuma mammari'annu sa'aatii 5 ta'e sa'aatii 5 gaafa ta'u sa'aatii 5tti makiinaan nu qabamee dhufe makiinaa qabadhee irra ciisee man dhufe gaa obboloota warra na duukaa jiran duukaa irra ciisee dhufe isa man dhufu baajaajii makiinaa marraa buunee baajaajiin asitti na fiddee asii makiinaa marraa baajaajii marraa bu'een mana fincaanii ga'ee achi as deebi'een ta'a yeroon taa'u.
amma addana dhuftani sin gaafa sin reebanii kaastanii amma addana dhuftanitti karaa qaama olmaata keessanii sin dhiigaa jechuudha. Eeyyeena dhiigaa ture. Isa booddee inni anitti madde suni wangeelaawwi gammee naa waame. Wangeelaawwi gammee gaafa na dhufu eessa keessi dhukkubaan kana kanaadhaan jedhe of dandeessaan deemtee deemuun dandeessaa reennaan een jedheen. Isa booddee marcuma tokko harkatti qabatee anaan immoo harka tokko qabee nama sadiitu masmararra jira jechuudha. Warra tarree galanii laayinii irra jiranii kan irra kadhatan keessaa waan waaqayyoo nuuf godhe guddaan inni guddaan waaqayyoo yaada nurraa qabu haasa'uu barbaadu dhumeera. Yeroon suni warra laayinii irra jiranii kadhatanii fixuutti jiru nama sadii duwwaa tafe. Ani immoo dhufee nama arfaffaan galee battaluma sanatti sa'aatii 7 dhufee sanatti battaluma sanatti waaqayyoo na argatee araara naaf godhee raajii MESERET namni waaqayyoo naaf kadhatanii battaluma sanatti fayyee ichirraan kan ka'ee madaa masa rukuttaa sanarraan kan ka'ee torban tokko kan hin caalle gidduutti madaara jiran zayitii araaraa ittiin dibamee battaluma tokkotti qooree fayyee achi deebi'ee mana yaalaa dhaqee gaafa nuuf ilaalu fayyiteetta qoricha see waan xinnoo na gubdu tokkotu jira iseedhaaf immoo qorichatti kan fudhadhu naan jedhanii qorichatti kan fudhee nan fayyee waaqayyoo maqaansaa ulfaatu akkasitti fuula keessan dura na dhaabee kunoo nama galataa na godhe kanaaf sabni waaqayyoof maatiin waaqayyoo na galateeffadhaa jechuun barbaada. Egaa gaafa addana dhuftan of hin dandeessanii qaamni hormaata keessanii sababii ta'ee jiruuf wayyaa bal'aa uffadheen dhufee miila kaasuuf illee na rakkisaa naan jettanii sanarratti hin dhiiga ture gaafa dhuftanii addanumatti namni waaqayyoo raajiin gaafa isinii kadhatu dhiigni sunis hin dhaabatee sagadi jettanii ol jechuu hin dandeenye isa deemuu hin dandeenye hundumaa addanatti eegaltanii. Eeyyee asumatti hin eegalee asumatti hin gattaa'ee caammaa ofitti kaa'ee ofirri hidhuu qabee isan baay'aatiin dhufeeyyuu asii amma ta'a kunoo ispaaltii irratti iyyuu miilaan hin deemee galee jechuudha. Isa hidhaa namarraa iku ilma waaqayyoo isa jiraataaf hin ta'aaf galanni harka keenya walitti buusnee galataafna Yesuusiif. Egaa lamman keessanuu gaafa dhuftan qabamtanii dhuftanii deemuu hin dandeessanii mee addanarra olii gadi deemaa nutti agarsiisaa. Isa mana namaa fayyisu isa jireenya namaa laatu Yesuusiif hin ta'aaf galanni harka keenya walitti buusnee galataafna ilma waaqayyoof. አቶ ሚልኪያስ በቀለና ባለቤቱ ወይዘሮ አለምነሽ ከምዕራብ ወለጋ ዞን የመጡት የመጀመሪያው ምስክርነታቸው ወይዘሮ አለምነሽ እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነበርኩኝ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ አንድ ቀን ሌሊት እያመመኝ አደረ ከዛም ጧት መነሳት አቃተኝ ወደ ሐኪም ቤት ወሰዱኝ ህክምና ተሰጠኝ ከዛም በኋላ ራሴን ችዬ ስራ መሄድ አልቻልኩም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታመምኩኝ ከዛም ህክምና ተሰጥቶኝ መርፌ ታዞልኝ መርፌውን ጧትና ማታ እንዲ ወጋ ተደረገ ከዛም በአምቡላንስ ታዞልኝ ወደ አባዱላ ሆስፒታል ሄደች አባዱላ ሆስፒታል ከመረመራት በኋላ ኩላሊቲሽ ጥቃቅን ጠጠሮች አሉ ይህን ደግሞ ውሃ በመጠጣት ሊተውሽ ይችላል ብለው ህክምና ሰጧት በዛም ሆኖ ግን ምንም መንቀሳቀስ አልቻለችም በጣም ያማታል በጣም ተሰቃያለች ወጣ እንኳን ሽንት ቤት መሽናት አትችልም ቤት ነው በሰው እርዳታ ቤት ነው የምትጸዳዳው ሽንቷን የምትሸናው በዚህ አይነት ሁኔታ 3 ሳምንት ከተሰቃየች በኋላ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጥተው የእንግዳ ማረፊያ ያዙ እንግዳ ማረፊያ ይዤ እያለው የዛኑ ቀን 3 ሳምንታት የተሰቃየውንና እረፍት ያጣውትን ምልክት እያየው መጣው ከዛም በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ MESERET ታየም በአንድ 12ኛ ወር 2013 ዓ.ም ከጸለዩላት በኋላ እግዚአብሔርም ሙሉ በሙሉ ከበሽታዋ ነፃ አድርጓት መስክረዋል ሁለተኛው ምስክርነታቸው ደግሞ በዘንድሮው አመት ባለቤቷ አቶ ሚልኪያስ ጧት እኔ ወደዚህ ወደ ነቀምቴ እመጣለሁ ብዬ ጧት ማለዳ እነሳለሁ ለ12 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ላይ
ሌቦች መንገድ ላይ ባትሪ አበሩብኝና ቆም አሉኝ። ዱላ ይዘዋል። ከዛም ደበደቡኝ። ዱላውን እኔ ላይ ጭንቅላቴ ላይ ሊያሳርፉ ነበር። እኔ በእጄ ስከላከል እጄን በጣም መቱኝ። ከዛም እኔ ተንሸራትቼ ወደቅኩኝ። ባለሁበት ሰውነቴን በዱላቸው ቀጠቀጡኝ። የዛኔ ዱላው አግኝቶ ብልቴን መታኝ። የዛኔ ብዙም አልተሰማኝም ነበር። ከዛም ሰዎች ደረሱልኝና ወደ ቤት እንውሰድ ስሉኝ አይ ሐኪም ቤት ውሰዱኝ አልኩኝ። ሐኪም ቤት ወሰዷቸው። ሐኪም ቤት ብዙ ቦታቸው ጉዳት እንደደረሰባቸው ካዩ በኋላ ሕክምና ሰጧቸው። ሕክምና ከሰጧቸው በኋላ ወደ ቤት ሲመለሱ ግን ሌሎች ሰውነታቸው እጃቸውም ጭንቅላታቸውም ሌሎች አካባቢዎችም ተጎድተው ይያሉ በብልታቸው በኩል ግን ደም ይፈስ ነበር። ይህ የሆነው በ26 4ኛ ወር 2014 ዓመተ ምህረት ነበር። ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ምንም ፋታ አላገኙም። ሐኪም ቤት እንዲመለሱ ተነግሯቸው ነበር። ከዛም አድረው እሳቸው እንዴት ነው ሐኪም ቤት ሊሄድ ወይ ብለው ለባለቤታቸው ይነግራሉ። መነሳት ስላቃታቸው ደሙም እየፈሰሰ ስለሆነ ባለቤታቸው ግን ሐኪም ቤት አይሄዱም። ወደ አራራ ቤተክርስቲያን መሄድ አለቦት ብለው ይነግሯቸዋል። ይህንን እየተነጋገሩ ወደ 5 ሰዓት ሆነ። መቅረት የለብንም ብለው የዛን ቀረቡ ስለነበረ ከግንቢ 5 ሰዓት ተነስተው እዚህ 7 ሰዓት ደረሱ። የሳቸው የመዳን ቀን ስለነበረ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ለሰዎች ጸልየው 3 ሰዎች ብቻ ቀርተው ነበር። ከዛም ችግራቸውን ለመንፈሳውያን አገልጋዮች ከነገሩ በኋላ አሳልፏቸው። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬም ጸለዩላቸው። ከጸለዩላቸው በኋላ ደሙ ወዲያው ነው የቆመው። ከገቡ በኋላም ደግሞ ሰውነታቸውም በሙሉ እየዳነ መጣ። ከዛም ወደ ሐኪም ቤት ተመልሰው ታዩ። ሙሉ በሙሉ ድነዋል ብለው ነገሯቸው። የዛኔ ትንሽ ሰውነቴን ሲያቃጥለኝ ስለነበረ ለዛች ትንሽ መድኃኒት ሰጡኝ። በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ከሞት አድጎኝ ከጉዳቴም አድኖኛል ብለው መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። Sister Alamnesh Indale and her husband, Brother Mikias Bekele, were from Gimbi. They shared their 2 testimonies from what God has done for them by the prayer of his prophet, Prophet MESERET TAYE, in order to the sanctity in the global mercy of God Church on the Sunday service in their mother language. Here I brought you the summary of their testimonies in English. Remain tuned, remain blessed to the end of this testimony. Sister Alamnesh began her testimonies from the miracle she had on herself, saying, I was a civil servant who was working at Warada of my dawn. I was living there alone. Indeed, on the August 9, 2021, as I was getting ready to go to church for service, I just bent down to open my box and had difficulty to rise up. I just asked myself, what was happening? After a few minutes again, I failed to bend down, even to put on my shoe. I was shocked, but yet endured the pain and went to church. As soon as I arrived, my pain got into serious. I was fainted. They took me to the nearby clinic. I couldn't be improved. In the night, the pain went beyond the point of my endurance. It was eating all my bodies, letting me not to eat, not to drink, and even not to sleep. I was tormented more than I can describe. So again, I went to nearby health center. I used to need caregivers who take me to the toilet, who feed me, and also who take me to the health center, which I would recommend to take. But yet, I was unable to be improved again. Rather, the pain grew worse than ever. So finally, they called an ambulance and sent me to Gimbi Hospital, where my husband also was, after my week of suffering by the pain. When I went to hospital, had an injection, and went my home, yet I was unable to recover. Then, they took me again to hospital, examined, and finally, they discovered that it was kidney issue, which was suspected to be wounded kidney
accumulated water or accumulated sand. So they suggested me to drink more water and send me back with only anti-pain until it shall be confirmed. So later, I decided to come here, and my husband brought me at the 3rd week of my suffering by this pain. To my surprise, from the time I stepped into this compound, I started relaxing. In the evening, as I just laid on the guest house bed, I slept peacefully. On the prayer day, as the prophet touched me, I felt unusual power moving in my body. I received instant healing. Able to walk alone. This is her first step. Now she is confessing, I am healed, Galata jabaa gooftaadhaaf dhiyeessaa. free. Since then, I had never felt pain, nor crippled, and I am totally made whole now. I have even went to hospital for the checkup, and it is confirmed that my kidney is totally healed. Now I'm healthy. Please join me and thank God. She continued her second testimonies again, saying, Our second testimony is about what God has done to this my husband. Just a month ago, on his way to Nekamte, a group of armed robbers found him alone and stabbed him in the head with a stick, causing severe harm to his genitals too. When we heard the cry and reached for him, he was fainted. Then we took him to the hospital. There, when he was examined by ultrasound, they discovered that his testicles were wounded and bleeding. Indeed, it was also swelled, so they suggested him to be made a surgery. He just suspended his agreement to surgery and went back home. That day, all the night, he was suffering. Later, he cancelled that appointment for surgery, and we agreed to bring him to Global Mercy of God Church, locally called ARARA Church. The terrible suffering was on our travel to Nekamte. He was suffering a lot, but he just endured the pain. And when we arrived here, the prophet was about to round up the prayer for the people online. At the end, he just prayed for him. From the instant the prophet touched at him, that pain has gone out of him. He could stand without feeling pain. He could bind his shoe, went out from here and urine his urine, and even walked from the church until the bus station on his foot. Now he is totally restored. Thank God. Then finally, they have confirmed their restoration, walking here and there before the altar, and celebrated their miracle, making a shout of joy turn by turn, as you can see now.